as function of S. اوكي؟ نحن عم نقول for S equal رايحين من 0 لل 100 لهون 100. إذا عندي S equal 5 مليمولر قد إيه الفيلوسيتي عندي إياها؟ مش صغيرة؟ وكل ما عم زيد S شو عم بصير بالفيلوسيتي؟ عم بتزيد. برافو، عم بتزيد. يعني أنا بدي أعرف إنه by increasing substrate concentration the velocity will increase. If I know that this experiment here was done at S equal 5 millimolar, whatever the enzyme concentration, طبيعي بس زيد E الفيلوسيتي بدها تزيد طبيعي، بس هو كلهم معمولين at 5 millimolar، فطبيعي أنا إذا بدي إجي آخد، ما ننسى بس تقول velocity هي variation of product as function of time. variation of product انتم ممكن تكونوا عم تقيسوه by spectrophotometer. إذا for low substrate concentration جيتوا مثل اللي قالوا أخذوا ال E3T1 أو ال E2T2 وعطتنا optical density هالقد عالي E2T2 أو E3T1 حتى إنه تعد عالي for small substrate concentration. بس تأجي أنا بعدين بدي كبر S، وين حأوصل؟ يعني يمكن من 0 ل 100 أنا هون بس أوصل يمكن ل 50 تصير هالفاليو اللي هي velocity above optical density equal to 1. ما بكون قدرت أرسم إلا هالبارت من الكيرف. صح، all values are correct regarding the combination اللي حكينا عنهم except T3 T2 E3, but if you want to pick E2 T2 for example أو E3 T1 يمكن تعطينا optical density عالية for low substrate concentration. When you increase S الvelocity بدها تزيد حكما. يعني انتوا هاي البلوت اللي شايفينه هون حيصير أعلى والبلوت اللي شايفينه هون حيصير أعلى. Okay? Automatically in this case you will not be able to draw your full curve. عشان هيك أنا بس يكون عندي substrate concentration هالإكسبيرمنت عاملها بسبستريت concentration واطي وبدي زيد S، الأفضل in this case نقي أنا انزيم وتايم عم تعطينا V0 واطي، وأقدر يعني مثلا E1 T1 أقدر when you increase the substrate concentration وتعلى الvelocity يكون بعد معي enough optical density values to reach this highest value of OD to draw the full curve that you have to draw. والعكس صح، لو أنا كنت عامل هالإكسبيرمنت using a concentration of substrate equal to 90 millimolar وبدي أوطى بالvalues لأنزل لل5 لأنه بدي أرسم من 5 ل 100، ساعتها in this case you can pick E2T2 اللي هي عم تعطينا optical density عالية. لا أقدر أنا بس تنقي substrate 5 millimolar أقدر تعطيني velocity أوطى. فهمتوا؟ عم بعيدها هاي امبارح قلناها وعم برجع عيدها. Is it clear؟ دكتور نعم. يعني نحن لازم ننقل الكونديشن الصح based على الكونسنتريشن للسبستريت اللي هو عطينا اياها. إذا later on you are going to do, if later on you are going to do V as function of S، إيه؟ بس أنا إذا بقول لك بهالكيرف أي هي الصح بدك تقولي لي كلهم صح except E3T2. E3T2 لأنه كلهم بقلب ال V0 constant وبقلب ال initial velocity condition. كلهم صح. بس أي the best you have to know your conditions for substrate concentration
And what you are going to do next. إذا منقى أنا substrate concentration equal to 50 millimolar بالنص لنا 5 ولنا 90 هي 50. In this case I have to pick a concentration أو a condition. أقدر أنزل بالvalue of the optical density وأقدر أطلع بالvalue of the optical density. Okay? واضح؟ دكتور انت لما قلت بسؤالك انه 5 ملي مول، يعني الجواب الصح ليوصل من 5 ملي مول لل100 مش E1 T1. 5 مليمولر velocity حكما بدها تكون واطي صح؟ إذا رايح من 0 ل 100. When you increase S you increase V0. So for S low اللي 5 millimolar V0 low صح ولا لا؟ صح. Okay. So أنت you know إنه by increasing S you will increase V0. صح. ما معقول تنقي أنت إذا عارف إنه التكنيك of detection تاعيتك هي سبكتروفوتوميتر، ما معقول تنقي لي الكونديشن اللي بتعطيك optical density for S equal 5 millimolar هي 0.7 مثلا. لأنه أنت عارف بعد عندك ال 10 ال 15 ال 20 ال 50 ال 70 ال 80 هول إذا ال 5 مليمولر أعطتني optical density equal to 0.7 وين رح أوصل مع ال 50؟ حكما حكون صرت above 1 وساعتها ما بقدر أرسمهم. ساعتها بعرف إنه عملت شيء غلط بدي أرجع أعيد من الأول. ليش بدي أنا ما أكون عم فكر قبل ما بلش الإكسبيرمنت in which condition I have to work. What are the experimental conditions I have to pick? Knowing that your choices, all the choices except E32 كانوا صح. لأنه أنتم بتكونوا عم تشتغلوا under initial velocity condition. Yes. مين؟ طب هيدا اذا نحن عندنا الكونسنتريشن اوف سبستريت از فاريبل و اتس انكريزينج اوكي، بس اذا الكونسنتريشن اوف ذا سبستريت كونستانت مين الفاريبل؟ التايم. هيدي هي التايم مع الكونستانت. انت انت ساعتها وات از ذا بيست تشويس؟ دومازيل بس تكون اس كونستانت والتايم هو فاريبل ما انت عم تعمليها للاكسبيرمنت. ما في تشويس، ما هي هيدي الاكسبيرمنت اللي عملناها. تايم هو فاريبل، E constant, S constant, temperature constant, pH constant. شو ما أخذت E بدها تطلع معك بلوت. منها بتنقي تجيب ال V0. For S constant بتجيب ال V0. اوكي. طيب. Now we continue where you know that any enzyme catalyzed reaction will happen in two different steps. The first one is the formation of the complex ES, which is a reversible reaction. And the second one is the breakdown of ES into E plus P. The second reaction, ES to E plus P, is a slow reaction and it will regulate the reaction velocity. حيكون في عنا constant مثل ما شايفين E plus S to ES هي K1. ES to E plus S هي K minus 1 and then ES to E plus P هي K2. هلا reactions in general are all reversible, بس رح نشوف later on that when we are going to discuss Michaelis-Menten conditions, that Michaelis and Menten they put one of the conditions that second reaction is slow and irreversible, but till we reach that point we will discuss it. So each reaction for sure is characterized by a velocity condition K, K1 for E plus S to ES, K minus 1 to ES to E plus S, K2 ES to E plus P, and K minus 2 is from E to ES, from P to ES. And one of the conditions coming to work under initial velocity condition امبارح قلناهم
S constant يعني S total يعني the amount of the substrate consumed is negligible, amount of product formed is negligible, P equal to 0. And one thing which is very important, that the concentration of the enzyme is much less than the concentration of the substrate in your medium. This condition, you should keep it in your mind, that E is much less than S. So now we will start with Michaelis-Menten equation proposed in 1913, where this equation helps us to determine the velocity of a reaction. They draw a plot called the Michaelis-Menten plot, which is the velocity as function of the substrate concentration. Keep in mind that V as function of S is different than the plot P as function of time, even if you can see a little bit a similarity in the hyperbolic shape of both plots. But the two plots are completely different, V as function of S and P as function of T. هلا إذا بدكم كل point من هالبلot هو V0 for a specific substrate concentration for a specific enzyme concentration at specific pH at specific time at specific temperature. كل point من هيدا ال V0 كيف جبناه for specific S هو رحنا رسمنا P as function of time. For a specific substrate concentration, specific enzyme concentration, specific pH and temperature, وجبنا initial velocity of the reaction اللي هي slope tangent at time t equal to 0, and we obtain the value of V0. صار عندنا for S equal X, V0 equal Y. ورسمنا نقطة. هيك عم نقدر نرسم من data obtained from plot product as function of time, where we obtain the value of V0, we draw the plot V as function of S. To obtain, we will see the different Michaelis-Menten constant Km and the maximum velocity of the reaction. For sure, when the substrate concentration increases, automatically you reach a V0 that is equal to maximum velocity. V0 tends to V max. We will E total هي E0 إذا بدكم حنسميها E total أو ET. ES هو enzyme substrate complex. عندنا الفري enzyme هو ال E total minus ES. total هو الكل الموجود minus ES اللي عامله complex مع substrate، بضل minus E total minus ES بصير عندنا الفري E. وفي عندنا S هو substrate. And keep in mind always that the concentration of the enzyme is much less than the concentration of the substrate. And to start, we have to know what are the Michaelis-Menten assumptions. لأنه هون بس تكونوا عم تشتغلوا under Michaelis-Menten condition, the enzyme is called Michaelis-Menten enzyme, and you should follow Michaelis-Menten rules, specific assumptions. The first one, that the substrate binding step and the formation of the complex ES is fast relative to the breakdown rate. Okay? And this will lead to the approximation that the substrate binding reaction is at equilibrium. However, the second reaction, which is very slow, is irreversible. This is the first assumption for the Michaelis and Menten equation. The second, the concentration of the substrate remain constant during the time course of the reaction. So S total هو ال S free, يعني you should work under the initial velocity condition. Otherwise, you cannot do any kinetics for Michaelis and Menten. So, and but the initial velocity condition, it means that the concentration of the substrate used is much higher than the enzyme concentration in your medium, or E less than S. The conversion of product back to substrate is negligible. يعني concentration of product formed under the initial condition velocity is equal to 0. So very little product had time to accumulate during the time course of the reaction. So لنقدر نشتغل بميكايلس-مانتن وتكون الكاينetics وتكون الانزيم is working under Michaelis-Menten condition, E plus S to ES reversible, ES to E plus P irreversible. We are working under the initial velocity condition, يعني S total is not consumed, يعني S total هو S free. The amount of product formed is negligible, and the concentration of the enzyme is much less than the concentration of the substrate. So we will consider the simple case, which is a single substrate enzyme catalyzed reaction, where you have just one substrate with the reaction, يعني E plus S give ES.
the simple equation will be E plus S give ES ES give E plus P. عندنا K1 K minus 1 K2 K minus 2. بتقولوا لي بس هلا إذا عم نشتغل ميكاليس مانتن equation for sure K minus 2 is negligible. يعني ما عندنا formation لأنه ما عندنا formation of product. So ما في شيء يرجع لأنه نحن عم نشتغل under the initial velocity condition and we assume that the concentration of the product formed is negligible. So طبيعي بطل في عندي P to ES لأنه هيدا negligible. So K minus 2 is negligible. يكون عندنا E plus S to ES هي K1, ES to E plus S K minus 1, ES to E plus P K2. Where the velocity which is equal to variation of product as function of time or minus ds as function of time, يعني disappearance of substrate or appearance of product. Where if you have the appearance of product هناخدها هلا هي كأنها reversible بنرجع بنشيل ال K minus 2 بتصير في عنا ال velocity which is the variation of product appearance of product as function of time هي K2 multiplied by ES minus K minus 2 multiplied by E multiplied by P. And the variation of substrate as disappearance of substrate هي K1 multiplied by E multiplied by S minus K minus 1 multiplied by ES. هلا as simple to see the velocity إذا مذكرين V0 قلنا K catalytic multiplied by ES إذا مذكرين وقلت لكم بكرة بس نوصلها بنرجع بنشرح لك. كانت أول سلايد حكينا فيها امبارح قلنا V0 هي K catalytic multiplied by ES and when all enzyme are ES يعني ES equal E total V0 tend to V max. Now هيدا هو اللي عم نحكيه كنا بأول سلايد امبارح. منين اجت exactly from this equation. نحن بما انه عم نشتغل ميكاليس مانتن والformation of product is negligible و K minus 2 is negligible يعني هاي صارت equal to 0. صار عندنا ال velocity equal K2 multiplied by ES V0 equal K2 multiplied by ES. K2 هي الستيب اللي بتعطينا product بتكون ال K2 هي K catalytic of the reaction. So V0 is equal to K catalytic multiplied by ES. شفتوا ليش امبارح قلت لكم هيدا بدنا نحفظها. V0 equal K catalytic multiplied by ES when all the enzymes are occupied with substrate يعني E total equal to ES V0 tends to Vmax. So if the investigation are restricted to the initial period of the reaction under the initial velocity condition and the product concentration is negligible, in this mean يعني formation of ES from the product is ignored. Under this, we can ignore, as I said, K minus 2 multiplied by E multiplied by P, and V0 will be equal to K2 multiplied by ES, where K2 is the K catalytic of the reaction because it's the step giving the product. Okay? The K, the constant اللي بتكون بالreaction عم تعطينا product بدها تكون هي ال K catalytic. يعني لو كانت الreaction ES give EP وبعدين EP give E plus P يعني كان عندنا K2 بعدين عندنا K3 بتكون K3 هي ال K catalytic. نرجع نحكي فيهم هول بعدين. So the rate of formation of ES at any time T هي K1 multiplied by E multiplied by S where E is the concentration of the free enzyme at this time T and S is the concentration of the free substrate at a specific time T. And the breakdown of ES نحن هلا عندنا breakdown of ES out to E plus S out to E plus P هو K minus 1 multiplied by ES plus K2 multiplied by ES, where ES in this case is the concentration of the enzyme substrate complex. So variation of ES as function of time will appearance minus disappearance اللي هن K1 multiplied by E multiplied by S minus K minus 1 ES plus K2 ES يعني هول اللي عم ناخذهم كلهم minus بارامتر واحد. منين جبتهم؟ هن جبتهم من هون. Okay, formation و breakdown. So variation of ES as function of time هو appearance minus disappearance. ال E total مثل ما قلنا هو the free E plus ES. So the free E هو E total minus ES. والtotal substrate هو ال free S plus ES. بس كمان صار عندنا ال free S هو ال S total minus ES. بس نحن ما ننسى انه على طول قلنا under initial velocity condition S total هو the free S يعني. اوكي so S total هو S
S free. اوكي هلا نرجع نشوفها بعد شوي. So the differential equation that describes the changes in the concentration of ES complex in time with B equal to 0, يعني variation of ES over time is equal to 0, and in this case K1 E, if I want to replace it by its value اللي هي E total minus ES بحطها هون multiplied by S will be equal، هذا كله بروح لهون K minus 1 ES plus K2 ES. So K1 E total multiplied by S minus K1 ES multiplied by S equal to K minus 1 plus K2 multiplied by ES. So K1 E total by S will be equal to هيدا الماينس كله حياخده لهون لأنه في ES كمان K1 ES S plus K minus 1 plus K2 ES. إذا باخد ES S factor بصير في عنا ES K1S plus K minus 1 plus K2. بتقولوا لي شو عم نعمل لأنه ما فهمنا شيء، أنت عم تحكي ونحن مش فاهمين شيء، طبيعي لأنه حارجع أعيدهم بعد شوي، بس شو عم بعمل رح فسركم هلا شو عم بعمل. أنا بعرف إنه V0 هي K catalytic by ES. أوكي؟ يعني أنا إذا بقدر لاقي الكومبلكس ES equal لقد إيه؟ إذا بضربه بكي كاتاليتيك اللي هي عندنا هون بالإيكويشن K2 بقدر أجيب الفيلوسيتي. هيدا اللي عم فتش عليه. أنا I'm trying to find the velocity for this reaction. E plus S give ES give E plus P. أوكي اللي هي for Michaelis-Menten equation. So هيدا أنا اللي عم فتش عليه. What is the velocity for this equation? أوكي for this reaction. لجيبها إذا بقدر أجيب ES بضربها بكي كاتاليتيك بصير عندي V0. So what we are doing now is we are searching for ES. So هلا صار عندي ES common بقدر اقول انا ES equal to K1 multiplied by E total multiplied by S divided by K1S plus K minus 1 plus K2. كمان إذا بقدر اقسم فوق وتحت ب K1 بصير في عندنا فوق E total S K1 بتروح بتضلها S plus K minus 1 plus K2 over K1. تقولوا لي ليش قسمت ب K1؟ رح نشوف بعدين always in the denominator we have to isolate S تكون لحالها، يعني كل شيء ضاربينه ب S بدنا نشيله. قسمت بهالبارامتر اللي هو K1 فوق وتحت، K1 راحت من فوق، K1 راحت من هون، وهيدا انقسمت ب K1. If I know that V0 equal K2 multiplied by ES, which is K catalytic multiplied by ES, so إذا بضرب هيدا ب K2 بصير عندنا هون V0 وهون بصير عندي K2 multiplied by E total multiplied by S over S plus K minus 1 plus K2 over K1. Michaelis and Menten, they assumed this ratio K minus 1 plus K2 over K1 equal to Km, and they called it the Michaelis-Menten constant. وصار عندنا V0 equal K2 multiplied by E total multiplied by S لأنه هون كمان ضربتها ب K2 so صار عندنا V0 over كل هالبارامتر سموه Km plus S. However, you know very well when E total equal to ES, all enzymes are occupied with substrate. V0 tend to Vmax. So K2 multiplied by E total هي Vmax. So V0 will be equal to Vmax by S divided by Km plus S. And this is the Michaelis-Menten equation where Km is the Michaelis-Menten constant and Vmax is the maximum velocity of the reaction. And this equation is the velocity equation, or this is the Michaelis-Menten equation for the simple reaction E plus S give ES give E plus P, where Vmax is the maximum velocity of the reaction, Km is the Michaelis-Menten constant, S is the substrate concentration, and V0 is the initial velocity of the reaction. If you want to draw this equation, this relationship, it's an equation for a hyperbolic shape of the plot. You can see that if you draw V0 as function of S, you obtain a hyperbolic plot where when S tends to infinity, where S is very high, V0 tends to Vmax.
اللي ما فهم يرفع ايده، واللي ما لحقني يرفع ايده. مروان. بس شردت على بعد ما قلت equation. شردت وين؟ بعد ما قلت equation. أي equation؟ V0 equal Vmax by S over Km plus S؟ Yes. بس عرفت كيف طلعناها at least؟ Yes. أوكي. غير، كان في حدا رافع إيده ووطاها؟ ريم. نحن بدنا نلخص فيكم نعمل هون لقبل الايكويشن. نعم، هالبيزك دوموزيل. إذا ما عرفتي كيف تجيبي هالإيكويشن ما حتعرفي تكفي الكورس. هذا البيزك. derivation for Michaelis-Menten equation هذا البيزك. البيزك بالانزيم، يعني انت بكره بعد شي 15 يوم 20 يوم شهر لقدام هيدي بتصير انت ومغمضه عيونك بتعمليها الديريفيشن. اوكي، هيدي ماشي، هيدي اسهل ايكويشن. بعد ما بعدك سنجل سبستريت، ما دخل مع انهبيتورز، ما في عندنا افكتورز، ما في عندنا شيء. بكره عندنا الدبل سبستريت، عندنا الافكتورز، عندنا كومبلكس رياكشن. هيدي the easiest of Michaelis-Menten equation. تمارا. دكتور بس بدي أتأكد، نحن لننتقل من الإكسبريشن للإي إس للفي 0 ضربناها بكي 2 اللي هي كي كاتاليتيك. صح، لأنه في 0 equal K catalytic multiplied by ES. اوكي ثانك يو دكتور. اوكي، بدنا ننطلق من هون. سو أنا it seems فهمانين كلكم، لأنه ما حدا رفع إيده وقال ما فهمت شيء، مع إني بتوقع في more than 60-70% مش فهمانين بس ما حكيوا أو منهم موجودين. بس إنه it's weird إنه بس اثنين سألوا ميني questions وما حدا رفع إيده إنه ما فهمان شيء. إنه I assume إنه at least 80% منكم كان مش فاهمين شيء. That's why I will repeat even ما قلتوا إنه ما فاهمين. So we will repeat because this is the basic in enzymology. So أول شيء حنرجع نعيد from the beginning where what are the Michaelis-Menten assumptions. Michaelis-Menten لتفهموا كل انزيم بدكم تشتغلوا فيها هي Michaelis-Menten enzyme. In general نحن تقريبا till we reach the last chapter اللي هو allosteric enzymes, all enzymes we are working with are Michaelis-Menten enzymes. So till we reach the allosteric enzymes or the regulatory enzymes. So we have to follow the Michaelis-Menten assumption اللي هن أول شيء إنه عم بيشتغل under initial velocity conditions. اللي بس أقول لكم شو يعني initial velocity condition. You have to know that S consumed is negligible، يعني S free هو S total. Amount of product formed is negligible. Concentration of enzyme is much less than the concentration of the substrate. هذا البيزك for the initial velocity condition. وكمان لأنه نحن عندنا amount of product formed is negligible, so the K minus 2 اللي هي constant for the reaction E plus P back to ES is negligible. So the second reaction ES to E plus P is slow and irreversible. هولي الاسsumptions for Michaelis and Menten equation. So عندنا E plus S give ES constant K1, K minus 1, K2, K minus 2. بس نحن هلا K minus 2 is negligible in the case of Michaelis-Menten equation. And the velocity إذا بدنا ناخذ velocity اللي هي variation of product أو appearance of product as function of time or disappearance of substrate as function of time. Appearance of product هي K2ES minus K minus 2 multiplied by E multiplied by P. So K minus 2 negligible راحت، صارت V0 equal K2 multiplied by ES. وهذا اللي ما لازم ننساه
انه V0 equal K catalytic. K catalytic هي constant for the reaction giving product اللي هي هون K2 multiplied by the complex ES. هاي V0 equal K catalytic by S تحفظوها مثل اسمكم. وكمان نحن بنعرف وقلنا زمان انه when all enzymes active site are occupied with substrate, ES tends to يعني E total equal ES, V0 tends to Vmax. يعني Vmax equal K catalytic multiplied by E total. اوكي؟ وعندنا disappearance of substrate اللي هي K1 multiplied by E multiplied by S minus K minus 1 multiplied by ES. هيدا صح. هلا انا لاشتغل وجيب انا اللي بدي اياه، بدي اجيب الفيلوسيتي فور ذس ايكويشن فور ذس رياكشن. شو بدي اجيب الفيلوسيتي؟ بدي اجيب في 0. انا بعرف في 0 هي كي كاتاليتيك مالتيبلايد باي اي اس. اوكي؟ سو لا اقدر اجيب في 0 لازم اجيب اي اس. اذا قدرت اجيب اي اس از كونسنتريشن بضربها بكي كاتاليتيك بتطلع معنا في 0. هيدا اللي انا هلا بدي اروح اعمله. فاللي بعرف انا كمان انه الفاريشن اوف اي اس as function of time اللي هي appearance minus disappearance اللي هي equal to 0 لانه الفاريشن اوف اي اس as function of time هو negligible. سو بقول انا بدي اجيب شو rate of breakdown of ES و break of يعني الappearance والdisappearance. اوكي breakdown of ES هي K minus 1 multiplied by ES و K2 multiplied by ES و formation of ES هي K1 multiplied by E multiplied by S. And the variation is equal to 0 يعني appearance equal disappearance. يعني K1 E by S equal to K minus 1 plus K2 ES. اوكي؟ وبعرف انه E free هي شو؟ هي E total minus ES. So I replace E free by E total minus ES. بصير في عنا هالايكويشن اللي هي K1 multiplied by E total minus ES multiplied by S equal K minus 1 plus K2 multiplied by ES. So K1 E total multiplied by S minus K1 ES multiplied by S equal K minus 1 plus K2 multiplied by ES. Now عندي هون ES وهون ES بدي اخذهم كلهم common ES common. So باخذ هيدا لهون بصير عندنا K1 E total S equal ES common أو K1 ES S plus K minus 1 plus K2 ES وباخد ES common بصير في عندنا K1 S plus K minus 1 plus K2. And then I have to search for ES equal اللي هو K1 E total S divided by K1 S plus K minus 1 plus K2. على طول إذا لاحظتوا ميكايلس-ميلتون equation اللي هلا جبناها هي V0 equal Vmax by S divided by Km plus S. كل الانزيم ميكايلس-ميلتون لازم تكون الايكويشن اوف ذا فيلوسيتي تشبه هالشيء. V0 equal Vmax ضرب S over Km plus S والS ما لازم يكون مضروب بشيء. سو كل شيء فيه S مضروب فيه كبارامتر بدي اقسم فوق وتحت فيه. اللي هو K1 بقسم فوق ب K1 طلع عندي E total S وتحت ب K1 ضل عندنا S plus K minus 1 plus K2 over K1. ايشو ميكايلس اند ميلتون قالوا انه اذا هيدا البارامتر كله هالريشيو K minus 1 plus K2 over K1 بدنا نسمي ميكايلس-ميلتون كونستانت وسموه Km. M for ميكايلس اند ميلتون capital M. اوكي؟ شو صارت ES؟ صارت E total multiplied by S over S plus Km. طيب إذا أنا جبت ES هلا إذا بضربها ب K2 بتصير في 0. وهون بضرب ب K2 K2 ضرب E total إذا في 0 هي K2 ضرب ES K2 ضرب E total هي Vmax. صار عندنا Vmax by S over Km plus S and this is the Michaelis-Menten equation. And this is how we do the derivation for Michaelis-Menten equation. فهمنا؟ طيب عندي سؤال. فاطمة. ما سمعت شيء، ما عم بسمع شيء. derivation you're supposed to study it as well ولا خلص just write the Michaelis-Menten equation. أنا كرايحة. You are responsible for every single derivation in the course. okay. مش بس هاي. Okay. Every single derivation that we are going to do in this course, you are responsible for it.
بس اكيد الايكويشن V0 equal Vmax by S over Km plus S هل بدكم تحفظوها. تعرفوا تعملوا لها derivation ونحفظها. طيب if Km equal to S, what would be V0? يلا. Vmax over 2. Vmax over 2. كيف عملتيها؟ I replace Km by S, so بتصير تحت 2S وبنشيل اوكي شو بتصير في 0؟ Vmax over 2. Okay. Can you define Km then other than it's a Michaelis-Menten constant من اللي هلا حكيتيه؟ من اللي هلا قلتي can you define مين اللي كان عم بيحكي؟ سينتيا. اللي قلتيه هلا can you put it in a sentence as a definition for Km? Km is the concentration of the substrate where V0 becomes Vmax over 2. برافو. سو كرمال هيك اذا برجع بنطلع بالكيرف اللي شفناها قبل شوي ومعلقت Km by definition هي dissociation constant of ES complex أول شيء، هي Michaelis-Menten constant وهي the concentration of the substrate where V0 is equal to Vmax over 2. ها Vmax بجيب Vmax over 2 الانترسبشن بوينت مع البلوت بتعطينا substrate concentration. هاي concentration is the value of Km. So Km is the concentration of the substrate when V0 will be equal to Vmax over 2. انتبهوا هون في شيء بالصورة هي Vm غلط، ما بنحكي عن Vm، يعني لاحظتوا منا كابيتال M، الام هون صغيرة replace maximum هي Vmax، بينما Km ما بنحكي M إلا كابيتال لتر لأنه M replace ميكايلس and Menten أسمائهم، أوكي؟ وفي ماكس هي الماكسيموم ما خاصه ب، يعني بلاقي بكره ناس بيقولوا في ام كي ام وفي ناس حيقولوا في ماكس كي ماكس. ما في شيء اسمه كي ماكس، اوكي؟ كي ام ما في شيء اسمه كي ماكس. كي ام فور ميكايلس اند مانتن كابيتال، وفي ام منا ميكايلس مانتن هون، في ام هو منا ام هي ماكسيموم في ماكس، اوكي؟ واضح؟ بس لا تنتبهوا اوقات كمان بريفرنسز ممكن تلاقوهم بشكل غلط. واضح؟ طيب. So احي Km is the concentration of the substrate when the velocity V0 is equal to Vmax over 2. Okay? So the equation of Michaelis-Menten, if you want to draw it, it will be a hyperbolic shape when you draw V0 as a function of S at saturation, where all enzymes active site are occupied with substrate, will tend to Vmax, which is max is the maximum reaction velocity. Again, to repeat it للي ما استوعب بس تحكينا قبل شوي شو يعني V as function of S يا حلوين، هاي دول نقط هون، كل نقطة من هالنقط اللي أنتم وصلتوهم لطلعوا hyperbolic shape هي one experiment. So you do the experiment product as function of time for S1. بتجيبوا V01. So for S1 عندي V01 بحط نقطة. برجع بعيد الإكسبيرمنت. I measure the product formed as function of time using S2. بجيب V02. S2 V02 بيطلع عندي نقطة جديدة. I repeat this experimentally product as function of time using S3. بيطلع عنا V03. So بيجي بقول S3 V03 عندي نقطة.
I repeat this experiment product as function of time using S4 بجيب V04 بجي وبحط V04 ضلني عم زيد S لأوصل على الماكسيموم where V0 is constant and in this case بس تصير V0 constant بتكون هي equal to Vmax. يعني تصير قد ما زدت S ما بقى عم بتزيد ال V0 V0 is constant بتكون هي equal to Vmax بصير عندي نقط هون حد بعض. فهمتوا هاي الرسمة منين اجت؟ بدها تجي من P as function of time where you have different concentration of substrate for each experiment. واضح؟ Now when you are drawing V as function of S كمان تذكرنا نحن قلنا انه في عنا ثلاثة إذا بدكم phase at low S at high S شو عم بصير؟ So at very low substrate concentration where S is much less than the value of Km. So in this case Km plus S will be equal to Km. بتصير V0 هي Vmax over Km multiplied by S. So the velocity will be proportional to the substrate concentration and the reaction is order 1. هذا اللي قلناه هذيك المرة امبارح. At very low substrate concentration you have proportional between V and S. When S increase, the velocity will increase in a proportional manner. Second, when S is very high and S is very high compared to Km. In this case, S plus Km will be equal to S. And V0 will be equal to Vmax by S over S. S بتروح بتصير V0 equal to Vmax. So for high substrate concentration, V0 will tend to Vmax. All enzymes are occupied with substrate and V0 is equal to Vmax. In this case, the enzyme is saturated with substrate and the reaction proceeds at the maximum velocity. And the velocity, as you can see, is independent from the substrate concentration and the reaction is order 0. Third condition, when Km equal to S. If Km equal to S, V0 equal Vmax by S over S plus S, يعني Vmax by S over 2S, S و S بتروح بصير في عنا V0 equal Vmax over 2. So Km is the concentration of substrate when V0 is equal to Vmax over 2. What is Km? Km is the Michaelis-Menten constant. It represents the substrate concentration at which a catalyzed reaction proceeds at half of its maximum velocity. Also, which is very, very, very important, Km is an estimate for how well an enzyme binds to its substrate. يعني إذا الإنزيم عنده low Km يعني even small amount of substrates will be converted to product. لأنه at low Km أنا وصلت على half maximum velocity. So even if the يعني شو يعني الإنزيم عنده value of low Km يعني even small amount of substrate will be able to bind to the enzyme and convert it into product. يعني Km بمعنى تاني it will indicate for us the affinity between the enzyme and substrate. كل ما كان ال value of Km واطي كل ما كان ال affinity between the enzyme and the substrate عالي. So 1 over Km represents the affinity between the enzyme and substrate. كل ما كان 1 over Km عالي كل ما كانت الافينيتي عالي. كل ما كان Km واطي كل ما كانت الافينيتي عالي. كل ما كان Km عالي يعني بدي كثير substrate أنا. شو هي Km؟ هي value concentration of substrate to reach half Vmax. يعني بكون بدنا كثير substrate concentration to reach half Vmax. يعني the affinity between the enzyme and the substrate is low. So if Km value is low, it means that the enzyme has great affinity for the substrate and the Vmax is obtained for low substrate concentration. However, if Km is very high for the enzyme, it means that the enzyme has low affinity for the substrate. So this Michaelis-Menten constant reflects the affinity between the enzyme and the substrate.
Keep in mind that Km also is considered that the enzyme substrate complex dissociation constant. So it's a dissociation constant between E and S for the complex enzyme substrate. It's not an equilibrium constant. Km ما constant ما إلها unit، ننتبه كتير منيح. K-1 and K2 are expressed in second -1, K1 in molar -1 second -1. بتصير الKm كيونت مولر هي حكما اليونت for the substrate لأنه عم نقول Km is the substrate concentration. So Km إلها unit واليونت تاعتها هو اليونت للsubstrate concentration. So K-1 and K2 are expressed in second -1, K1 in molar -1 second -1 بتصير Km in molar. So إذا بنعمل dissociation لهالبارامتر K-1 over K1 plus K2 over K1 K-1 over K1 هو equilibrium constant مش Km اللي هو equilibrium constant. It's not an equilibrium constant. 1 over Km is the affinity constant for the enzyme. كل ما علت هالريشيو 1 over Km كل ما زادت الافينيتي. So إذا عندنا two enzymes as shown in this plot. enzyme 1 عطتنا هيدا البلوت، enzyme 2 عطانا the plot in red. طبيعي بتطلع انا for enzyme 2 عندي Km اعلى لاوصل اثنيناتهم وصلوني على نفس الماكسيموم فيلوسيتي، بس enzyme 2 Km بدها concentration اعلى لاوصل للفي ماكس over 2، يعني for the enzyme 2 عندي lowest affinity for the substrate. However for enzyme 1 بدي concentration of substrate اوطى to reach half Vmax، يعني enzyme 1 عنده highest affinity for the substrate. Any question till now? فهمتوا شو يعني Km؟ فهمتوا شو يعني Vmax؟ يعني يا اما انتم بتفهموا كثير بسرعه يا اما بتستحوا تقولوا ما فهمتوا، ما بعرف، لانه حسب ما بين معي اليوم عن اللي شرحتهم امبارح ما كنتوا فاهمانين شيء. يعني اول ما بلشنا ما كنتوا فاهمانين اللي حكيناه امبارح، سو انا بخاف انه تكونوا ما فاهمانين ومش عم تحكوا. Anyway, let's see what are the physiological consequences for Km. We'll give an example related to the sensitivity for some individuals to ethanol. Some people, when they are ingesting even small amount of alcohol, they will have some facial flushing بسرعة، وجههم بيحمر بسرعة، and some they will have a rapid heart rate. سميها tachycardia. شو بصير when they, for these people, why they have such sensitivity to alcohol؟ احنا بنعرف الالكول plus NAD plus بيتحول ل acetaldehyde plus NADH plus with the alcohol dehydrogenase. هيدا reaction for the metabolism of alcohol. And then this acetaldehyde should be converted to acetate using an enzyme acetaldehyde dehydrogenase. So acetaldehyde plus NAD plus will give acetate plus NADH plus. اللي عم تشوفوه as symptom هو منه due to the ethanol itself or to alcohol itself, but it's due to acetaldehyde. When acetaldehyde is present at high concentration, it should be processed to acetate by acetaldehyde dehydrogenase. However, this enzyme is present in two isoforms. One with a low Km, which is the mitochondrial, and one with high Km, which is the cytosolic. شو يعني low Km؟ low Km يعني عندها highest affinity for the substrate اللي هو الأسيتالدهايد، يعني low amount of acetaldehyde will be converted into product، بينما ال high Km يعني بدنا high concentration of acetaldehyde، يعني بدي أعمل accumulation اوكي لاوصل ل high concentration of acetaldehyde ليقدر يتحول لبرودكت.
in some person اللي هن susceptible for this sensitivity, the mitochondrial enzyme is less active due to some mutation or whatever, and the acetaldehyde is processed by the cytosolic enzyme اللي عندها high Km، يعني اللي بدها تعمل accumulation for acetaldehyde to be transformed to acetate. In this case هالاccumulation يعني هالhigh concentration هي اللي عم تشوف انا هالtoxicity اذا بتكون between brackets او هالside effects اللي عم بيجوا as flushing phase او as tachycardia. So the cytosolic enzyme has high Km، يعني less acetaldehyde is converted into acetate, and the excess acetaldehyde around low affinity will escape in this case into the blood and will present this physiological or between brackets pathological effect. Another example, which is the difference between hexokinase and glucokinase. And I told you in the first lecture that the first reaction in glycolysis glucose to glucose 6-phosphate is catalyzed by hexokinase and not by glucokinase. However, glucokinase has a specificity highest for glucose, but in this case hexokinase, why? It's catalyzing this reaction because it has highest affinity for glucose. If we look the affinity between glucokinase and glucose and hexokinase and glucose, you can see that Km for glucokinase is 10 millimolar. However, Km for hexokinase is 10 micromolar. Km for hexokinase is much less، يعني عندها affinity أعلى للجلوكوز than glucokinase. That's why glucokinase صح تعمل phosphorylation، بس أنا بدي concentration أعلى من الجلوكوز لتقدر الجلوكوكينيز تشتغل. That's why hexokinase will be the one that will catalyze this reaction. Glucokinase is a variant for hexokinase. It's present in liver and it's active in liver. رح تشوفوا later on بالmetabolism that in liver glucokinase can work as well. But in general, this reaction is catalyzed by hexokinase because, and not glucokinase, because hexokinase has the highest affinity for glucose لأنه عندها the lowest Km value. If you can see from this table انه كل enzyme عندها value of Km، ممكن تكون low ممكن تكون high. It depends to its substrate and it depends قديش الفاليو. مثلا نلاقي for example pyruvate carboxylase for pyruvate 400 for HCO3 minus 1000 micromolar for ATP 60. يعني for different substrate عندها different value of Km and different affinities. Vmax, I will not repeat what is Vmax. Vmax is the maximum velocity of the reaction where all enzyme is saturated with substrate. V0 will tend to Vmax. Vmax is an important parameter to measure how active the enzyme is. أكيد كل ما عليت الVmax كل ما الرياكشن عم تشتغل faster. ما ننسى Vmax is equal to K catalytic by E total. إذا معكم ال E total ومعنا ال Vmax, you can use Vmax to calculate K catalytic. K catalytic, which is the turnover number, we'll see it in next chapter. يعني لا أقدر أجيب هال K2 أو K catalytic of the reaction. إذا معي Vmax ومعي E total بقدر أجيب K catalytic, which is Vmax over E total. ما ننسى in our examples K catalytic هي كانت K2. Vmax so is the number of substrate molecules converted into product by an enzyme molecule per unit of time, but هي when the enzyme is fully saturated with the substrate. Vmax is equal to K2 multiplied by E total. K2, which is in our case, in this example I gave you, is K catalytic. Vmax reveals so the turnover number of an enzyme if the concentration of the active site of total enzyme concentration is known. يعني من Vmax إذا بعرف E total بقدر أجيب ال K catalytic. I have a question. Vmax is an initial velocity of a reaction.
Yes or no and why. اللي بيعرف يرفع ايده. فاطمة شو عندك جواب؟ Vmax equals 0 if the substrate is in excess. برافو. يعني Vmax is the initial velocity of the reaction when all enzymes are saturated with substrate. يعني when the substrate is in excess. صح. برافو. So V0 is the maximum. Yes. Vmax is the initial velocity of the reaction. يعني بدي ما تنسوها هيدي. يعني إذا بدي أرجع لهيدي الصورة اللي حكينا عنها قبل هون، ما ننسى إنه أنا كل ما عم بزيد S عم بيطلع V0 لأوصل لمحل بس تصير S in excess. يعني all enzymes are occupied with substrate. هل V0 حكما أنا بتجيب value هي V0 اللي هي initial velocity of the reaction، بس هي حتكون equal to Vmax when all enzymes active site are occupied with substrate. يعني بمعنى تاني when the substrate is in excess in the reaction. برافو. Now, so we discussed Km, we discussed Vmax. Now we will discuss the value of what is K catalytic. K catalytic is the turnover number. اسمها K catalytic هي catalytic constant of the reaction. هي كمان the turnover number of the enzyme. Most enzyme catalyzed reaction are efficient. They proceed 10 times 3 to 10 times 8 times faster than the non-catalyzed reaction. يعني إذا reaction catalyzed وعندي non-catalyzed reaction, catalyzed by enzymes with enzymes, هي 10 times 3 to 10 times 8 faster. Each enzyme is able to transform يعني between 100 to 1000 substrate molecule to product each second, each unit of time. A number of substrates converted to product per each enzyme molecule وحدة per unit of time اسمه turnover number. يعني هو K catalytic. هو number of substrates converted to product بس per one enzyme molecule per unit of time. هيدا اللي أنا عم شوف قديش substrate تحولوا لبرودكت per unit of time per one enzyme molecule is the K catalytic of the reaction. وهي اللي رح تحدد لي إذا reaction سريعة ولا لا. So أنا عندي E بيجي بياخد S بصير ES بيحولوا لبرودكت. هاي ال E المولكيول صارت فري، بترجع تروح تاخد S جديد، ترجع تعمل سايكل تاني. number of cycle هيدا اسمه turnover number. اللي عم بينعملوا كم turn كم سايكل عم بعمل بنفس الانزيم molecule. اوكي؟ So K catalytic هي catalytic constant، هي turnover number، هي كمان بنسميها the molecular activity of the enzyme. And this K catalytic is specific for a defined enzyme, for a specific enzyme. So it's the maximum number of substrate molecules converted to product per unit of time per enzyme molecule. عشان هيك بسميها molecular activity of the enzyme. And this will be developed later in the next chapter. But keep in mind that K catalytic is the catalytic constant, is the molar catalytic activity, is the turnover number of the enzyme. So it's the catalytic cycle done per one enzyme molecule per unit of time.
in our example K2 هي الكي كاتاليتيك، بس برجع بعيد انه الكي كاتاليتيك هي ال constant for the reaction giving product. Okay. So for example, إذا عندنا 10 molar 10 times minus 6 molar solution of carbonic anhydrase catalyze the formation of 0.6 molar H2CO3 per second when it's fully saturated per substrate. كيف بدنا نجيب K2؟ ليش K2 هي 10 times 5 second minus 1؟ K2 هي time minus 1. اوكي؟ اليونت لها. شو هي 10 minus 6 molar؟ concentration of enzyme. هي concentration of total enzyme. برافو. وشو هو 0.6 molar per second؟ في ماكس. ليش في ماكس؟ لأنه fully saturated. برافو. هاي هي في 0 equal to في ماكس لأنه عم نقول when it's fully saturated with substrate. فعندنا في ماكس وعندنا E total. في ماكس هي K catalytic multiplied by E total. تطلع K catalytic هي في ماكس اسمها E total. هي 0.6 molar per second. يعني molar second minus 1 اسمها 10 minus 6. تطلع 6 10 times 5 second minus 1. Usually the turnover number أو K catalytic be under physiological concentration of substrate. يعني physiological substrates هن من 1 to 10 times 4 second minus 1. هالرينج تاعهم. So if you look to this table where you have the K catalytic expressed in second minus 1 for different enzymes, lactate dehydrogenase, chymotrypsin, carbonic anhydrase, for example, you can see for some enzyme, lysozyme, K catalytic 0.5 كتير واطي. chymotrypsin 100, lactate dehydrogenase 1000 second minus 1 لأوصل للكربونيك anhydrase 600,000 second minus 1. أكيد كل ما كانت الكي كاتاليتيك أعلى كل ما كانت الرياكشن أسرع. Keep in mind that Vmax and K catalytic are kinetic constant. They are characteristic for a defined enzyme in specific experimental condition. تابتو؟ كفي just one more idea ولا منوقف؟ يلا هنوقف لأنه هالوان ايديا شوي طويلة. Do you have any question? تفضل. دكتور بس بأول question أنا راح عند الكونكشن كنت عم تسأل question أعطينا ما سمعت. أول السيشن راح عند الكونكشن كنت عم تسأل questions. خلص سألت وحلينا وعدنا دموزيل، سألت وحلينا وعدنا. يعني إذا أول السيشن راحت الكونكشن ضلينا هي ربع السيشن. أول السيشن ضلينا عم نحكي. هي خلص برجع بحضرها لكن. Okay. Thank you. Any other question?